হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওতে রাধারানীর একটি সুন্দর ছবি আঁকতে চলেছি। আপনারা ছবিটি আঁকতে চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সে ছবির লিঙ্ক দিয়ে দেব, ওখান থেকে সহজেই ছবিটি ডাউনলোড করতে পারবেন। ছবিটি কিভাবে এঁকেছি ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ বলে দেব, সুতরাং ভিডিওটা একটু স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি আঁকার জন্য আমি গ্রিড পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। সবার প্রথমে আমি ফোন দেখে নাম্বারিংগুলো করে নেব। রাধারানীর চোখ থেকে আমি ছবিটা আঁকা শুরু করছি। আপনারা যে কোনো অংশ থেকে শুরু করতে পারেন, শুধু এটুকু মাথায় রাখতে হবে যেখান থেকে শুরু করছেন সেটা কমপ্লিট করে পরের বক্সে যাতে আমরা যাই, না হয় পরবর্তীতে গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। প্রথম চোখটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমরা দ্বিতীয় চোখের আইব্রো থেকে শুরু করছি। গ্রিড পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের ছবিটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। এই ভিডিওতে রাধারানীর আউটলাইনটি দেখানো হয়েছে, পরবর্তী ভিডিওতে কালার করাটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেব, সুতরাং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।
ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিওতে।